kurwana n'abandi bari mu churches nabyo ntampuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church, Nsengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Yes. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi. Churches ziri ahantu hose ziri. Murakoze cyane. Ndagira ngo mbashimire kuri uyu mwanya mumpaye. Sinzi niba mwarabonye raporo yasohotse ivuga ko mu mwaka umwe 2024-2025 abantu basabye akazi bari 1,100,000 birenga. Akazi gahabwa abantu 3,000 gusa. 3,000 kuri 1,100,000. Bitatu bigomba kuba ariko byaragiye mu kampani imwe cyangwa ebyiri. Ntabwo nibera ko birakireka. Noneho mu mpamvu zimwe zibitera, inzego za leta zimwe zishyira ku isoko imirimo zigakoresha ibizami, abantu bagatsindira akazi ntibabashyire mu myanya. Hanyuma abavuga ni mu nzego za leta. Yego, mu nzego za leta. Inzego za leta hakwiye kubamo n'abakeya kurusha abo ngabo. Ukwiye kubamo bakeya kurusha 3,000. Leta bose barajyamo bashaka iki. 1,000,000 urayishyira muri leta igihe ikora iki? Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ikibazo ntabwo ari uwo mubare w'abakora muri leta, ahubwo abo bavunika bakora ibizamini. Ntabwo bose babikoze n'abiyandikisha basaba akazi. Ababikoze ntekereza ko bagera muri 500. No kugira ngo baringanize. Ariko harimo imvune. Hari abakoresha ibizamini wenda nko mu karere kamwe ka Nyagatare, ugasanga ikizamini kiri kubera i Musanze. Hari n'umudepite ejo bundi wavuze ati kugira ngo duce intege abo basaba akazi bakina, hajyeho amafaranga ku bashaka akazi. Ibyo ni mismanagement, ni imikorere itariyo. Ibyo nyine babishyira ku murongo. Ibyo bishobora gukosorwa, ntabwo ari ikibazo kinini cyane. Hanyuma ikindi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ibirebana n'insengero. Abanyesengero basabwe kugira ibyo bavugurura. Barabivugurura bashyiramo amafaranga. Nabyo bigiye gusaza zitarataha. Iyo bibagewe nta nsengero nafungura nimwe. N'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development, muri ibi byose twavugaga intambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare. Nazo ziratanga akazi se. They are just cheating. Abenshi they are just cheating. Ariko mubahehe mwebwe. Ngewe ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa. Kurwana n'abandi bari mu churches nabyo ntampuhwe mbifitiye na busa rwose. Ariko mwebwe abakoroni barabarindagije namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya church, Nsengero wagiye mujye guhinga mworore mujye gusenga nushaka usengere kuri telefone. Yes. Ibyo churches aho byaturutse ntuhazi. Churches ziri ahantu hose ziri. Ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu mu kuri, tudashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kubera hari uturere tumwe zifunguye, abaturage baturuka mu turere ho zifunze bajya gutera umubyigano. Naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose. Iri senga abanyafurika mwara. Niba munyemera ikindi kibazo kimwe kirebana n'inyambo. Ejo bundi mwagabiye Emile wa Katari inyambo. Albert Rudatsimbura twaza tuganira avuga ati birakwiye ko inyambo zishyirwa mu murage w'igihugu ku buryo buri official. Ibyo bintu mwigeze mubitekerezaho bizakorwa ryari? Muzabitekerezeho mwebwe.
muzabitekerezaho mubikore, njye mfite inyambo ndazitunze ndishimye, uko muzazigenza migirire gute ibyo birabareba. Yes, njye nzatunga ngabe nishime ko ari amateka yacu se. Mwe mukora akazi ko ibyo birabareba muzabishyiremo. Njyewe ntabwo ngiye kubishyiriramo kubera ko ndi umworozi. None se ntufite uko communicating na leta? Mwe muzabikurikirana ibyo birabareba. Marcosi, next. Bloomberg. Thank you, Mr. President. Unduro Ganga with Bloomberg News. I just have a couple of things I'd like to hear from you. If we look at gold prices, they've hit an all-time high in the market. In the context of Rwanda, IMF projects that by the end of the year, gold is going to account for half of your export revenue, about $2 billion by the end of this year. But in the same breath, we have seen sanctions, particularly from the EU, on the country's main smelter, Kasabo, and some of its executives. So in lieu of the sanctions, what is Rwanda currently doing with its gold? And maybe if you can broaden out that conversation for me, what is the importance of gold in Rwanda's economy? And do you have specific plans to develop the gold industry? Thank you very much. Do you want to advise those who are applying sanctions? I'm saying, do you want people to add more sanctions to stop that, or what? No, I want to know if you're not selling it to the EU, because Rwanda also has a really big deal, about $900 million mineral deal with the EU. Yeah. So if they're off the table, if that is frozen, what is currently happening? There's nothing frozen. There's nothing frozen. You know what they sanctioned? They are individuals who led that refinery. But the refinery operates, right? So that I don't misquote you, Rwanda is still selling its gold to the EU? It's selling gold to the market. Whether EU, the Gulf region, or United States. Gold to the market. Whether EU, the Gulf region, or United States. I don't know whether I'm getting your question properly, but there is definitely gold. We have gold here, by the way. Do you know it? You know a place called Miove? You have heard? During the war of 92-3, our soldiers were operating in that region. Miove, there is a swamp, you know it? In Chumbi. Our fighters woke up and found some stones they didn't know flowing along the river, and they picked that stuff. And in fact, we sold it, sent it through to Uganda, sold it. It bought us, we were able to buy some meals for a week, just from the gold we picked. The mining still goes on artisanal, and now they are doing deep exploration to see if there is gold in Nyamagabe area. Near Nyungwe, a lot of gold comes from there, and so on and so forth. Then more gold comes from, and gold has been coming through here or sold here from Congo as it goes through Burundi or goes through Uganda. So there's nothing particular about gold and Rwanda that people should blah, blah, blah about.
even the refinery. But you know, the sanctions, if you followed, the sanctions, they sanctions 2 individuals. What does that have to do with gold? Impact of Rwanda on the market, or well, it must be there. I haven't calculated it, but the impact must be positive, must be there relative to the price of gold going up. I've been seeing it is now at around 4,000. Yes, 4,000 plus dollars per ounce, I think. That's huge. As you see it, you may end up, and it has nothing to do with Rwanda, you may end up having wars around gold, those who need it and those who produce it in the world. And those who have more will get more involved than those of us. We are talking about young or small people. Rwanda always carries the burden of the whole world by itself. You know, there are people doing everything, even in a worse form than probably we're accused of, but they prefer to point at Rwanda for everything. Can you imagine Rwanda being a point of reference to do with this global network of gold trade? You get it clearly that it is politics, it is geopolitics, it is some nastiness that goes on every day. Otherwise, how does Rwanda really surface in all this? Thank you, Mr. President. Someone else want